Lah, masa harus Gimana caranya ya bisa biar apa? biar streamingnya masuk ke sound system? Apanya? Streaming. Oh, nah, harus dari laptop. Apa? Ini masuk YouTube bentar deh. Iya, jadi thumbnail Ada biasanya. gigi lo, ada gigi lo. Ya kalau tadi sini deh. Pamer behel ya. Hallelujah. Shalom. Oh, shalom. Come on, shalom. Beautiful. Glad to see all of you. Glad to see all of you Glad to see all of you. in Bahasa Indonesia, right? Oh, senang bertemu kalian semua. Emma, good to see you. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Shall we please rise up on our feet? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I feel God already in this place. Aku merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. I feel the power of God already in this place. Aku merasakan kuasa Tuhan di tempat The ini. Bible says where two or three gather in His name. Where two or three people come in His name, Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul memanggil namanya. He is there. Dia ada di sana. Oh, He's there. Come on, He's there. And we are more than two. Dan kita lebih dari 2-3 We are orang. more than three. Amin. Kita lebih dari 3 orang. Lift your voice. Mari sama-sama kita angkat suara kita. God. Tuhan. Begin to thank God for Kita today. bersyukur kepada Tuhan. Lift your voice and thank God for Angkat suara today. kita, kita Just speak to God and say, thank you for my life. Terima kasih Tuhan. Thank you for my life. Terima kasih Just go ahead and thank God. Lift your voice and thank God. Katakan sesuatu Come kepada on, Tuhan. every one of us, lift your voice. Daripada kita angkat Instrumentalists, go ahead. Lift your voice. Just speak to God. Thank Him. God deserves our thanks. He deserves our worship. Go ahead. Lift your voice and thank God. Lord, we thank you, O God. Lift your voice. Just go ahead and thank God. Thank God for your life. Thank God for the church. Thank God for your family. Lord, we thank you, O God. In the name of Jesus. Just go ahead. Go ahead. In a minute or two. Thank God. Lord, we are grateful. Lord, we are grateful. Lord, we are grateful. Thank you, O God. Thank you. Oh, thank you, O God. Thank you, O God. Forever grateful, O God. Lord, we are grateful. Thank you, O God. Thank you, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. I want to continue to pray. Kita mau berdoa. I want to pray for our vision, Vision 50. Kita mau berdoa buat visi gereja kita Vision 50. God gave a vision to JCC. Tuhan sudah memberikan sebuah visi bagi God gereja. said, fight for 50 people. Tuhan katakan mari kita maju bergerak untuk mencapai angka Every 50. Sunday, 50 people will be seated in church. Ya, setiap minggu ada 50 orang yang duduk beribadah bersama-sama dengan kita. Vision is very important. Visi menjadi hal yang sangat penting The bagi Bible kita. says, write the vision, Dikatakan dalam firman Tuhan tanpa visi make it plain, maka akan menjadi sesuatu hal so that whoever sees it will run with it. dan sesuatu kalau kita berjalan tanpa visi. As a church, we have a vision Ketika gereja mempunyai sebuah visi that by the month of June, dan kita yakin percaya sampai bulan Juni we'll have 50 adults seated in church. Come on, come on. Oh, come on, come on. 50 adults seated in church. percaya But the bahwa kita vision mencapai angka 50 yang sudah diberikan. we are going to pray about. Maka kalau sudah kita mau berdoa bersama, Jesus said, I will build the church. maka Yesus kepada murid-muridnya dia yang akan membangun gereja. And so we want to join our faith this morning Pada saat ini kita mau menggabungkan iman kita bersama-sama and pray for 50 dan adults kita in church. berdoa biar angka 50 ini akan tercapai. Whatever we can pray about, Apapun yang kita doakan, God will do it. Tuhan akan melakukan. I said God will do it. Tuhan akan I said God will do it. Tuhan akan If we melakukan. believe it, God will do it. Tuhan akan melakukan. And so lift your voice. Mari kita angkat suara Every one of us, please. setiap daripada kita. Every one of us begin to pray. Vision. Begin to pray for the vision. Instrumentalists pray for the vision. Pastors, let's pray for the vision. Oh, come on, everybody. Go ahead. Pray that Lord, the vision be established, O God. The vision 50, O God. Listen, I will build my church. Lord, I pray about the church, O God. Establish the vision, O God. Let your voice pray. Let the pastors pray. Let the members
your church, oh God. Establish victory, oh God. In the name of Jesus, oh God. Let your voice and pray. Begin to talk to God. Begin to talk to God about the vision, oh God. Oh God, you will draw men unto yourself. You will draw men, oh God. You will draw men, oh God. From the east, oh God. From the west, oh God. Lord, victory, oh God. Let your voice and pray. In the name of Jesus, we pray for victory, oh God. Establish, oh God, by the power of the Holy Spirit. Let your voice and pray. Oh God, victory, oh God. We pray about the vision, oh God. As a church, we pray about the vision, oh God. Lord, victory and beyond, oh God. By the power of the Holy Spirit. Oh God, release, oh God. Oh God, release, oh God. Oh God, release, oh God. Lord, release the souls, oh God. Of God is secure, oh God. In the name of Jesus. Oh, it is nice to see all of us praying. Begitu hal yang indah ketika melihat semua kita bersama-sama berdoa. Pray about the vision again. Kita akan berdoa kembali. Why? So that it would enter to us. Biarlah sebuah visi ini menjadi sesuatu hal yang menjadi beban bagi setiap daripada kita. Everybody will buy into it. Sehingga kita menjadikan ini beban bagi setiap daripada kita. That God 50 people. Sehingga kita akan bisa melihat Lord, 50 people. Establish 50 people in your church. Every Sunday we want to see 50. Setiap minggu kita akan melihat Before June. sebelum bulan 6. Lift your hands and let's pray for a minute. Just go ahead, just go ahead, pray. Just go ahead. Yes, yes, clap your hands if you want. Let us pray about it. Let us pray about it. Every one of us, church. Lift your voice, 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 lift your voice and pray. And Lord, victory, oh God. Establish them, oh God, by the power of the Holy Spirit. Lord, establish, oh God. 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 Victory and beyond, oh God. In the name of Jesus, oh God. Thank you for victory, oh God. Thank you for establishment, oh God. In the name of Jesus. We want to pray for the preacher, whoever is going to lead this in the service today to minister the word of God to us. Kita akan berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan The datang. anointing of God and the presence of God. Biarlah Anointing upon pengurapan the person. Tuhan, kuasa daripada Tuhan dinyatakan. Listen, this is a spiritual institution. Jadi kita tahu bahwa ini adalah hal spiritualitas And it demands the presence of God dan selalu melibatkan hadirat to lead everything we untuk do. menuntut setiap Every aspect, from the multimedia to instrumentalists, to the singers, to the preacher, there must be the presence of God. Bahkan melalui daripada media sampai juga pelayan atau It is semua not harus just, ada. it's not a social gathering. Jadi ini bukan hanya It's perkumpulan a sosial. spiritual gathering. Jadi ini adalah perkumpulan spiritualitas. And that is why we are praying for the ministers. Anybody playing a role? Maka kita mau berdoa setiap orang yang melayani pada pagi hari But ini. the Spirit of God. Biarlah kuasa I said the Spirit of God. biarlah roh Tuhan, The presence of God biarlah roh Tuhan will take over. ambil alih Will ibadah. take over. Mengambil alih Will ibadah. take over. Mengambil alih Will ibadah. take over. Will take over. Mengambil alih ibadah. In just a few minutes, Berdoa, begin to pray for the Holy Spirit presence. berdoa ke Roh Kudus. Just go ahead, Holy Spirit presence. Roh Kudus. Ask Him to have His way. 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 Holy Spirit, have Your 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 way. We worship you, Lord. Jadi sama-sama kita angkat suara sembah Tuhan. Kami worship you. Kami berterima kasih. Mari angkat suara beberapa saat kita sembah Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kami inginkan. Di tempat ini hanya Engkau Tuhan. Yang kami sembah selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari bawa syukur yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami mau nyatakan pagi hari ini, hanya Engkau Yesus Tuhan andalan kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Angkat tanganmu sama-sama kata, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, nyatakan haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau. Katakan dari hatimu yang terbaik, haus jiwaku. Ini kerinduan kami pagi hari ini Bapa. Kami nyatakan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Nama Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Apapun masalah pergumulan setiap kita, percayalah hanya Yesus yang dapat kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Saya rindu sama-sama kita menyatakan dengan iman puja ini Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini.
lift up your hands and we sing together. Katakan Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Katakan sama-sama. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi apapun yang terjadi, masalah hidup, pergumulan setiap kali. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain, katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi yang namanya siapa menyatakan Yesus hanya Kau. Amin. Katakan di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain. Mari kami berdiri sama-sama katakan Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain, katakan tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Pakai nama Yesus, Yesus. Mari sapa Dia, hanya Engkau Tuhan. Hanya Yesus saja Engkau cukup bagi kami Tuhan. You are enough for us. You are more than enough. Mari sama-sama angkat suara sekarang. Lift up your voice and worship Jesus. Somebody percaya kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Worship you, Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is here. Everything I need, everything. Angkat tangan sama-sama.
lagi itu. I have decided to follow you. Nyatakan, no turning. Ada percaya, no turning. I have decided. Ini iman percaya kami itu. No turning back, no turning. Everybody sing, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Tepuk tangan sorak-sorai yang terdapat itu. Ini iman percaya kami itu, bahwa sekali kami mengiring Yesus, Engkau cukup bagi kami, tidak akan pernah kami mundur akan kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih banyak Bapak, kami siap bersungguh lagi bersyukur, memuji menyembah Allah kami yang luar biasa. Sama-sama yang saya memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Boleh salam kiri kanan depan belakang kita. Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Haleluya. Kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa baik. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
to you. Jesus is so good to you and me. Come on, say, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good. One more time, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good. Jesus, Jesus is so good to you. Say Jesus, Jesus is so good to you. Yang panjang katakan, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan di dalam hadirat Tuhan bagi saudara. Dahsyat kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Merasakan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu yang hebat bagi kami Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. I love you, Lord. When the mercy never fails me, all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kata, I love your voice. You have led me to the fire. Darkness now, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness. Katakanku sama-sama, katakan di dalam Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been
We need you, Lord.
We can't do anything without you. Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu menjadi alasan kami. That's the reason why we are come this morning gathered together. Because we want to receive something from you. Karena kami mau menerima sesuatu yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Di tengah perkumpulan kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Speak to every one of us through your words. Reveal it to every one of us so we can understand it. Your kingdom come in our midst. In the name of Jesus. Sama-sama kita katakan amin. One more time, we just glorify our God in the name of Jesus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Seberapa banyak yang kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. We are really so blessed while we are praise and worship the God. So blessed. Amen. Yeah. Actually, yesterday I speak to the worship coordinator. So the worship coordinator speak to us. She feel like actually we need to do something in our worship team. Jadi kemarin saya berbincang dengan koordinator worship dan dia berkata bahwa sepertinya pastor kita perlu melakukan sesuatu untuk